children? Yes, I heard hello. Somebody is telling for me also. Yes. Yes, children. Have you enjoyed the weekend? Yes. Yes, I also enjoyed my weekend. Yes. Now, we'll come back to online class, children. Hope you all are attending the online class, no? Yes. All are attending, no, children? Yes. Now, we shall first start with our little Ellie prayer. Yes, children. Are you practicing little Ellie prayer now? At least 2 lines. It's okay. Please be practicing, children, using the school diary with Mama's help. Okay. Now, all of you get up, children. Join your hands. Close your eyes. Yes. Start the prayer. Little Ellie, little Ellie is my school. Oh, I love it, how I love it, and you love it too. I can play, I can sing, I can read and write you. I can draw, I can dance and have fun too. It's my best friend, a pink elephant. I am proud to be a little Ellie, little Ellie is the best school. Okay, children, hands down, open your eyes. Yes. Now we shall revise the previous class. Yesterday class revision. What we have done? What are the activities I have done? Yesterday I have done the red color, recap of red color about doing the 2 activities. Which are the activities? I show the using the red paint, how the color changes into red color. I think you have done that one using the red paint. Another one is the dabbing activity. Which is the dabbing activity? That is, you have to draw an apple on a white sheet. You should take Mama's help and dab the red color on the paper. Yes, these are the 2 activities I gave for the red color. And the numbers I have done, recap of the numbers 1 and 2. Now children, I think you all identify 1 and 2 numbers now. You can count now 1 and 2. You can count at home using the objects, any objects, plaything objects, blocks, anything. You have to count 1 and 2. That you have recap. Now we shall learn about today's session. Today's session I am going to recap the number 2 again, children. Today I am going to recap the number 2 again. As already we have done number 2. Now again I am recapping you. Okay, children. First, before 2 number comes, which number will come first? Before first 2 number comes, first is the number 1. Number 1 is only the one object. Number 1 is only the one object. 1 for 1 ball. 1 for 1 ball. 1 for 1 apple. 1 for 1 chili. 1 for 1 chili. 1 for 1 chili. 1 for 1 ball. 1 for 1 apple. 1 for 1 chili. And 1 for 1 dot. 1 for 1 finger. Yes. Now I will show you counting the parts of 1 on my parts of the body. Yes. I have only 1 nose. Can you count on your body? Yes. Where is the nose? How many nose you have? Only 1 nose. I have 1 nose. You also have 1 nose. Yes, this is the nose. I have 1 nose. 1 head. Show your head. This is the head. How many head you have? Only 1 head. Yes. Then, which is the one thing you have? 1 mouth. You also have 1 mouth. 1 face. You have also 1 face. Yes, children. Yes, now show me the parts which have one thing on your body. That is 1 nose, 1 mouth, 1 head, 1 face. Yes, we have, these are the parts which we have 1. Now we will go to the number 2. Yes, what is this, children? This is a number 2. Number 2, how you will trace or how you will start? This is the number 2. Start from right to left. That is a half curve, slanted down, then sleeping line. A half curve, slanted down and sleeping line. This, how many dots you have? 2 dots.
dots. 1, 2, 1, 2. See children, how many? This is the number 2. How many balls you have here? 1, 2, 1, 2. Then again, this is also a number 2. How many jellies you have? 1, 2, 1, 2. So you have the picture of number 2 having the objects. This is the 2 balls, 2 jellies, 2 dots. And number 2 have only the 2 objects, 2 things. Yes. Now I will show you on the tree. Here I have put the numbers from 1 to 10. Sorry. Here I have drawn the tree. On the tree I have put some flowers, which is from 1 to 10. You have the numbers from 1 to 10. How will you count children? First, this is the number 1. Number 1. After number 1, which number comes? 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. After 2, next comes 3. Now once again you repeat children. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. After 3, which number will comes? What is this number? Number 4. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Then this is number. After 6, which number will come? 7. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. After 9, 10. So children, once again I am telling. Here I have drawn the tree. On the tree I have put some flowers. This is only for counting 1 to 10. I am just showing for you children. So first you have to identify the number 1. Number 1 will have always one flower. Number 2 you have 2 flowers. Here this is the number 1, number 2, number 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. After 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. After 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. After 9, next comes 10 number. Yes. Now once again, I'll tell you about the number 2. This is the number 2. This is the number 2. And number 2 starts with a half curve, slanted down, then sleeping line. And number 2 always start with a half curve, slanted down, and sleeping line. So here you have how many dots on the card? 1, 2. Now what is this children? This is the vase. How many vases you have? 2 vases. 1, 2. 1, 2. Next, what is this? Duck. It's a duck. So how many ducks I have stick on the board? 2 ducks. Can you count? 1, 2. 1, 2. Next, what is this children? You like this? No? Apples. Yes. How many apples I have stick here? Only the 2. Yes. Now count children. 1, 2. 1, 2. Next, what is this? This is the leaves. How many leaves I have put? Can you count? 1, 2. 1, 2. Once again, you have to count. How you will count? I will show you the number 2. This is the number 2. Number 2 starts with the half curve, slanted down, and sleeping line. Here, how many dots are there? 1, 2. Next is the vase. Count it. 1, 2. Next, what? Next picture is this? Duck. How many ducks are there? 1, 2. 1, 2. Next, what is there? This is an apple. So here, how many apples are there? 2 apples. 1, 2. 1, 2. Next, what is this? This is the leaves. How many leaves here ma'am has put? Only the 2 leaves. 1, 2. 1, 2. Same thing, you can use the objects or things which are at home and count the number 2 children. Yes. Now I will show you how to trace the number 2. So, first always practice in this children, then you should practice in that. That is mathematics book. Yes. See, use the, what is this finger? Pointer finger. So, how you will trace children? Can you see? Yes. Take a half curve. Yes. This is the half curve. Slant it down. Little slant it down. Then sleeping line. Then sleeping line. See? Half curve. Slant it down. Then
sleeping line. Half curve, slant it down and sleeping line. Can you see this children? Number 2. So same thing you have to practice this with your mama's help. Yes children. Now I will show you this one tracing on the board. How I will trace. You see children? In the book, mathematics books, they have given the dotted line. So you should also observe. Here they have given one red dot. Okay? You observe here. And they have given the number 1 and number 2 here. So what you should do? Always you have to start from the number 1. So take a half curve. It is a half curve. Slant it down. Little slant line. Little slant line. Then again sleeping line. Then again sleeping line. Number 2, how it start? Half curve. Slant it down. Then sleeping line. This is the number 2. Hope you can understand this number 2 with the objects, counting with the objects number 2. Now we shall see one ray on number 2. Yes children, you are number 2, you are number 2. That means you, one me. You are number 2, you are number 2. 2 was 2 duck. 2 was 2 duck. 2 was 2 duck. You are number 2. You are number 2. 1 means, that means 1 you and 1 me. You are number 2. You are number 2. 2 apples, 2 leaves. 2 apples, 2 leaves. You are number 2. That means 1 you and 1 me. Yes children. Now we'll go to the writing part. Yes, which you have to write for the today's homework. What you should do children? Open mathematics readiness book children. Yes, you have opened. Yes, in that you see the page number 15. Yes, can you see this one? Page number 15. Color the side of the dice which has 2 dots. Can you see in this dice? What is this? This is the dice. Yeah, what you have to do? Where is the 2 dot is there? That part you have to color it. Yes. See, in this first picture, you have to color this part. You have it having the 2 dots. And in the second picture, where you can find the 2 dots? Yes, this is the 2 dots you have. No, you have this one. No. Yes, you have to color. So take your mama's help. Don't scribble all the color like this, children. Only the part you have to color which is having the 2 dots. You have to color the part which is having 2 dots. Yes, the dice you have to color which is having 2 dots. Only the 2 dots you have to color. Can you understand this one? Yes, take mama's help and do it children. Yes, next we'll go to the pattern writing. Okay children, next we'll go to the pattern writing. That is patterns. Today I will show you to pattern writing, that is zigzag line. How you start the zigzag line? It's a slant line. Then join the slant line again down. Slant line, join up, join down. This is the zigzag line. Can you see children? You have to start from the right to left. It's a slant line. First you have to, already you have learned the slant line. How is the slant line? Like this. This is the slant line. Same thing. First you have to join the slant line up to down. Slant line, slant line, slant line, slant line. Make a zigzag line. This is the zigzag pattern. So same thing. We'll write in this. We'll practice here, children. See, children. How you practice? Slant line, slant line, slant line, slant line. This makes a zigzag line. You please practice in this one. Once again, I'll show you, children. Slant line, slant line, slant line. So it makes a zigzag line. Same thing. You have to practice pattern. This one. Writing readiness book. Pattern 6A.
that you have a page number 11. You have to color the frog first. Then you first if it will be confused for you. So first what you should do now children, first you write the zigzag line here. Trace the zigzag line here. You can see the dot here children now? Yes. From the dot, red dot you have to start the zigzag line. Both the lines you have to practice with the crayon. Then color the frog, any color. Yes. I think you will do this now children. Yes. This is the zigzag pattern writing. Okay. This you have to complete children. Yes. Next we'll go to the team time. Today's theme is safety. Safety at home. Yes children. Today's theme is safety at home. What is safety children? Safety ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ at home ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. Now you all are safe at home now. Why you are all safe at home now? Because mama will look after you, no? Why you are not coming to the school? Because, can you tell anyone? Because of COVID-19, we are staying away from the danger. What? Dangerous thing. Yes. COVID-19 is a very dangerous, no? So we are away from that one. So to be safety, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ ಕಾಯಿಲೆ. So that's why we are staying at home. So I think you all missed the class, no? Yes. Now today I am taking the topic theme time, that is safety at home. Safety at home andre safety is nothing but away from the dangerous. ನಾವು dangerous ಇಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ dangerous things ಇಂದ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. How will protect from the dangerous thing? It is not only the accident or cuts, anything it may be. Now, which are the dangerous things? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ ಅಪಾಯಗಳು dangerous things ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ for small kids I am telling, not for the elders. So safety at home, how you will be means, see, these are the things. First point is safety at home is staying away from the dangerous things. Say safety is staying away from dangerous things. First you should not touch the which sharp things. Yes, see, sharp thing is knife and this is the blade. Then scissor. Yes, this is the scissor. This is the blade. Here is the blade. This is the scissor. This is the blade you have. And this is the knife. You should not touch these things, sharp things without mamas. Without mamas ಏನು ಅಮ್ಮನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get cut ಆಗುತ್ತೆ, ಉಯ್ಕೋತೀರಾ. So you should not use these things. And this is the fork, not fork. You should eat it properly. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ತಿಂದ್ರೆ you will get hurt into the tongue. These are the sharp things. You should use it carefully. Okay children? Yes. One is the first. You should be aware of the sharp things. ನಿಮಗೆ sharp things ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವ್ದು sharp things ಅಂದ್ರೆ knife, blade, scissor, fork. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದೆ ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You will get cut. So ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. You should not touch this without mama's help. ಅಮ್ಮನ ಹೇಳ್ದೆ ಏನು sharp things ನ ಮುಟ್ಬೇಡಿ. Okay. Next we'll go to the electrical things. Electrical things ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? See, this is the switch board. Can you see your switch boards? ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್? ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you should not touch the switch board. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ದು. You should not touch the electric switch board. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಹೋಗೋದು, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೀವು ಹಂಗೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ
electric shock. Yes, electric shock. ಅದೇ ಥರ you should not touch the electric shock. Next, you should be, third point is that you should be away from the fire things. ಫೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಓನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಮ್ಮಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ಏನೇ ಇದ್ರು ಮಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಓನ್ ತಗೋಬೇಡ್ದು, ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳೇ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವೇ ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಗೀಚಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಸುಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟವ್ನು ಮುಟ್ಬೇಡ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೋಗಿ ನೀವು ಓನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಐರನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋಸ್ನ, ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡ್ದು. ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಫೈರ್ ಸ್ಟವ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟವ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓವನ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೀಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ತಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ದ ಹಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್, ನಿಮಗೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಹಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಹಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಹೀಟರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್. ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನೀರು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲ್, ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಯಿಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಫೈರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈರ್. ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಡು ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಕಾಫ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ನು. ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಗೊಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗ ಅವರೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಓನ್ ತಗೋಕೂಡ್ದು ಆಯಿತಾ. ಏನೇ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಮ್ಮ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಮೆಡಿಸನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು, ಮೆಡಿಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿರಪ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಓನ್ ಏನೂ ತಗೋಕೂಡ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ವಿತೌಟ್ ಮಮ್ಮಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಚೇರ್. ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚೇರು, ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು, ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹೈಟ್ ಇರೋಂಥ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು, ಇಳಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಜಂಪ್ ಆನ್ ದ ಚೇರ್ ಆರ್ ಎ ಶೆಲ್ಫ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾಗಲಿ ನೀವು ಹತ್ತಬೇಡ್ದು. ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಆದಾಗಲಿ, ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇರೋದು ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಓನಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡೋಗೋದು, ಇಳಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಇರೋದು. ಚೇರ್ ಆಗಲಿ, ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಶೆಲ್ಫ್ ಆದ್ರಾಗಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಎಸ್, ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟು ಅಂದರೆ ವಾಟ್? ಶಾರ್ಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಯಾವುದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ scissor, knife, fork and blade. These are the sharp things. And you should be away from the fire. Which are the fire which catches fire? Matchstick. ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ಸ್ಟಿಕ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸುಡುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟವ್, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್, ಕಾಯಿಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇರ್. ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇರೋ ಚೇರು, ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಓನ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ವಿತೌಟ್ ಮಮ್ಮಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ವಿತೌಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಮ್ಮ. ಯಾವುದು ಹಳೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಆಗಲಿ ಹೊಸದಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಯುವರ್ಸ್ ಓನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಮಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯುವರ್ ಮಮ್ಮ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಮೆಡಿಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿರಪ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ touch these things. These are the safety things which I have said at home. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಸೇಫ್ಟಿನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay, now today I am giving the one homework for you on the safety at home. So take a scrapbook. What you should do, you have to stick the pictures and discuss of the things that are not safe for the child to do. Be safe. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿ be safe. be safe ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಮ್ಮಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದರಿಂದ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಶಾಲ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ MR book means mathematics readiness book. That is page number 15. Page number 15 ಅಲ್ಲಿ you have to color the two dots. This is the mathematics readiness book, page number 15. Next is pattern writing ಅಲ್ಲಿ pattern writing you have to trace the zigzag line. Zigzag line, that is page 11, 6A, pattern 6A. Okay, next is the scrapbook. See children, this is the scrapbook. What you should do now, I'll write on the board, paste pictures and discuss of the things that is not safe for the child to do. ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಮಮ್ಮ ಟು ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬುಕ್ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಮಮ್ಮ ಟು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬುಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ದ safety at home. Yes children? Okay? Yes children, I think all will do, no? Yes. Take care. Bye bye.